Olivia and Simon, please keep this in mind. We know that Jehovah is a God of mercy, wisdom, justice, love and power. And He uses these qualities in various ways for various occasions for His faithful servants here on earth. Talking about grieving, why we say there's no wrong or harm in grieving? Well, think about Jesus Christ. We won't read the account, but we are quite familiar with it, isn't it? When Jesus went to raise Lazarus, remember, Jesus was the Son of God, a perfect man, and He went there to raise Lazarus to life. But yet the scripture says that He grieved so much that He gave way to tears. Why did Jesus give way to tears? Because He felt the grief that the family members were feeling at the loss of a loved one. So Jesus, as a perfect man, could grieve. Why not the family here? What about the God we worship? The God that Brother Naval Dunlop worship? The God that Sister Anjali, Olivia and Simon are worshipping? Jehovah. How does He feel about your situation and this occasion? Now, as we read the scripture, I want the three of you to pay attention to see this scripture clearly shows not only Jehovah is the God of the living. When it talks about the prophets who have died, it says that Jehovah is living today. But why do we die? Before we answer that question, it's very important that we understand and know that according to the Bible, death was never a part of Jehovah's original purpose. Did you get that point? Death was never a part of Jehovah God's original purpose. Then what was His original purpose? Let us check the Bible. This time we go to Genesis chapter 1, the very first chapter of the Bible, and we're going to read verse 28. This is what it says. When God created Adam and Eve and put them in the Garden of Eden, this is what He told them. Further, God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and become many, fill the earth, subdue it, and have in subjection the fish of the sea and the flying creatures of the heaven and every living creature that is moving on the earth." In verse 29, God told them, then God said, "Here I have given to you every seed-bearing plant that is on the entire earth and every tree with fruit-bearing fruit. Let them serve as food for you." Nowhere here does the scripture say that God mentioned about old age, sickness or death. No. That is God's original purpose. He told him to fill the earth, to subdue it, to take care. Genesis chapter 2. And we read verse 15 and 16, 17. Meditate on spiritual aspects, get comfort from it, and with me as a congregation, we will be able to do everything that we can to assist and support them in this area. So we need to see you in the prayer now, and the proceedings, and offer this prayer.
এগুলো দাও। Olivia, I'm saying to hurry up before dark they come. So you just how much? Tara, you can wait. We have done. You want to put it outside? Come. Yes, yes. Yes. Each person's loss is always different. I have two verses from the Bible which we will read to remind us of how loving the God that we worship. The first one is taken from the book of Job, chapter 14 and 15. It says, "If a man dies, can he live again? I will wait all the days of my compulsory service until my relief comes. You will call, and I will answer you. You will long for the work of your hands." So God wants us back. It's not that this is the end. We will soon be seeing a resurrected Lovell Dunlop in perfect health, and we would like to welcome him back. So all of us have that opportunity. Is it possible or not? We need to investigate. Our next verse, which thing producing death is sin, and the power for sin is the law. But thanks to our God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always having plenty to do in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord. We have a small prayer which we would like to say for Anjali, Lovell and Simon. Let us say, bow our heads in prayer. Almighty God Jehovah, in the name of your Son Christ Jesus, our hearts go out to Sister Anjali, Sister Olivia and Brother Simon, who are facing a very difficult time in their lives, the loss of someone that is very, very near and dear to them. May we continue to pray for your Spirit to comfort them and to take care of them in this time of their loss. Thank you very much for being such a wonderful God and giving us a hope of the resurrection and helping us know that we have some hope for the future of seeing our dear brother Lovell again. We're all sinners, Jehovah. None of us are perfect. Which is
নিবা সব চলে যাবে মেইন জিনিস হচ্ছে যে হি ওয়াজ আ ভেরি পজিটিভ পার্সন, মানে হি জাস্ট অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট অ্যান্ড হি হ্যাজ আ স্মাইলিং ফেস। সো ওটাই আমি বলবো, আর কিছু আমার বলার নেই। বিকজ আমরা বাচ্চা হিসেবে সব কিছুই করেছি বাবার জন্য, তো বাট আমরা বাঁচাতে পারিনি। বাট আমাদের কোনো আফসোসও নেই, বিকজ আমরা যেহেতু সব কিছুই করেছি, মানে আর কিছু করার বাকি ছিল না বলে। বাবা আমাদের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছে। মেন হচ্ছে যে আমাদের যে কোম্পানি ডান্ডা প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ওনাকে দিয়েই শুরু, আর ওনার যে লেগেসি ওটা আমরা কন্টিনিউ করব। আমাদের যে অটোমোবাইল যে পার্টটা আমরা করছি, ওটা আমরা আরও ঠিকভাবে করার চেষ্টা করব। ওনার যাতে নামটা থাকে, দ্যাট ইজ লাভিং রিচার্ড ডান্ডা ফ্রম দ্য ডান্ডা ফ্যামিলি। বাবার নামটা বাইবেলের একটা পদ থেকে নেওয়া, যেটার মানে হচ্ছে সবাইকে ভালোবাসা। আজকাল আর বাবা যতদিন ছিলেন আমাদের সাথে, ততদিন মানে শুধু আমাদের অ্যাজ এ ফ্যামিলিকে না, যার সাথে দেখা হয়েছে তাকেই এত ওয়ার্ম স্মাইল দিয়ে ওয়েলকাম করেছেন যে আজকে প্রত্যেকটা লোকের সাথে যখন আমাদের কথা হলো আজকে, ওরা কিন্তু ওই হাসিটা মনে রাখে, ওই ভালোবাসাটা মনে রাখে। আর আমার মনে হয় যে আমাদের সবার দৌড়ঝাঁপের মধ্যে এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে আর নেই। সবাইকে মানুষের মতন ট্রিট করা বা সবাইকে একটা মানুষের মতন ভালোবাসার ওই যে কোয়ালিটিটা, সেই কোয়ালিটিটা আজকে খুব কম দেখা যায়। তো আমরা এসছি খালি হাতে, যেতে হবে খালি হাতে। আর আজকে আমার মনে হয় যে আজকে বাবা যদি কিছু রেখে গিয়ে থাকেন, সেটা হচ্ছে ওনার হাসি, ওনার সবার প্রতি ভালোবাসাটা, যেটা আরও বছরের পর বছর সেটা রয়ে যাবে, আর কিচ্ছু থাকবে না।